ನಮೋ ಸಿದ್ಧಾಣಂ. ಎಂದಿನಂತೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಪೂಜ್ಯ 105 ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಧ್ಯಾನ್ ಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಒಂದಷ್ಟು ಧರ್ಮ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರಾವಕರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಧ್ಯಾನಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜರು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಈ ಎಲ್ಲ ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬರು ಶ್ರಾವಕರು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೀಗಿದೆ: ಆತ್ಮನ ಸಹಜವಾದ ಸ್ವಭಾವ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅನಂತ ದರ್ಶನ, ಅನಂತ ಜ್ಞಾನ, ಅನಂತ ವೀರ್ಯ, ಅನಂತ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅನಂತ ಜ್ಞಾನ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಆತ್ಮನ ಸ್ವಭಾವ ಅಂತ ಆದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವೇ ಇರುವುದು ಹೌದು ಅಂತಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಆತ್ಮನ ಸಹಜವಾದ ಸ್ವಭಾವವೇ ಅನಂತ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಅಂತ ಆದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಚಾರಿತ್ರ್ಯದ ಲೋಪಗಳು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಅಂದರೆ ಆತ್ಮನ ಗುಣಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಆ ಆತ್ಮನ ಗುಣಗಳು ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೂ ನಾವು ಈಗ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಇರುವುದಕ್ಕೂ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಒಂದು ಅಂತರ ಇದೆಯಲ್ಲ. ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಅಜ್ಞಾನ ತುಂಬಿದೆ, ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಸಂಶಯ ಇದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆದರಿಕೆ ಗುಮಾನಿಗಳು ಇವೆ, ನಮ್ಮ ಚಾರಿತ್ರ್ಯವು ಸಾಕಷ್ಟು ಭ್ರಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಕೊಡುವ ವಿವರಣೆಗೂ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಯಾಕೆ ಬರ್ತದೆ? ಬಹಳ ಮೂಲಭೂತವಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಒಬ್ಬರು ಶ್ರಾವಕರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಶ್ರಾವಕರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಈಗ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಧ್ಯಾನಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜರು ಈಗ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಧ್ಯಾನಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜರ ಈ ಒಂದು ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಓಂ ನಮಃ ಸಿದ್ಧಿಭ್ಯಃ. Today there is a question from internet, and the question is written and typed in English. So should we answer in English or should we answer in Hindi? We can use both English and Hindi. Both languages. And I will translate it in Kannada. Okay. Professor Ajit Prasad ji will translate it in Kannada. The question is: right belief, right knowledge and right conduct, are they of my mind? Perhaps this question which is being asked, the questionnaire is asking perhaps that right belief, right knowledge and right conduct, are they our mental creations? How do we know the difference between right and wrong? This question is very clear. Can't beliefs change with time? What is right knowledge? How do I know right conduct? So right belief, right knowledge and right conduct. Actually, the word right is also insufficient, because in Sanskrit the word is samyak darshan, samyak jnana and samyak charitra. Samyak, the word samyak means it is created by the root anchu gati pujanayoh of Sanskrit grammar, and with some upsarga, the prefix is some, and when some is attached to anchu gati pujanayoh, anchu, it is a root. A root is something that creates a tree.
And these roots create words. That is why they are called dhatu. Anchu dhatu creates ancha samanchati samyak. Acharya Pujyapat Swami has written in Sarvat Siddhi Grantha that something which is worshipped or worshipable is called samyak. The prefix is sam, the root is anchu, and the word created by adding quip, pratyaya, that is called pratyaya. When quip pratyaya is added to that, upsarg and dhatu plus pratyaya, upsarg plus dhatu plus pratyaya, then that word is created as samyak. And samyak means worth worshipping. It also means yathavat. That is nearby the word right, yathavat, as it is. But right is not always worshipable. There are many things right, many things that are right, but not all are worshipable. But this darshan means belief, and knowledge, jnana means knowledge, and charitra means conduct or character. Actually, they are not at all mental creations. They are attributes of our own soul. सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र मानसिक कल्पना न होकर आत्मिक गुण है. और फिर दूसरा प्रश्न ये है कि हम कैसे जानें कि वो सम्यक है या मिथ्या है. तो उसका उत्तर है, the question was, how can we differentiate between right and wrong, between samyak and mithya? The answer is, we can only grossly differentiate between them, not minutely. हम केवल स्थूल रूप से सम्यक और मिथ्यात्व का अंतर कर सकते हैं, and that too with the help of scriptures. आगम के आधार पर जितने चिन्ह बताए सम्यक दृष्टि के और मिथ्या दृष्टि के, वो चिन्ह अगर दृष्टिगोचर हो जाए, पहचान में आ जाए, तो अपन अनुमान लगा सकते हैं कि ये सम्यक है और ये मिथ्या है. We can only assume that some activity or some belief or some knowledge is samyak through scriptures. And through scriptures also we can assume that this is mithya, this is anti, this is not correct. But still, in those assumptions, there are chances of failure. अनुमान स्खलित हो सकते हैं सम्यक और मिथ्या. We have examples of Acharya Samantbhadra, who was previously one Jain Muni, and he was afflicted by Bhasmak Vyadhi. He got sick and he got such an ailment that whenever he took food, when he returned from that place, his belly was instantly empty.
So he had to drop that initiation. He had to sacrifice his status for healing that ailment. And when he started many medicines and many methods of healing, nothing helped. Ultimately, he came to Varanasi, and there at one temple he saw that there was sufficient offerings made of sweets. He thought that hunger gets quickly eliminated by sweets. An empty tummy person, if he takes sweets in the beginning, he cannot eat too much. So we can try here. Such amount of sweets can help us. So he acquired a form of a monk, such a monk that had no connection with Jainism. He acquired that form and came there, and he treated his ailment in 8 days. In that form, if somebody who has read a little bit of some scriptures will definitely infer that he is a mithya drishti, because his form is different, his methods and his lifestyle is different, so he must be a mithya drishti. But here we can ask ourselves and everybody, was Samanthabhadra in that state a mithya drishti? Was he a mithya drishti? Definitely not. Because after that, the incident which took place proves him to be an extraordinary samyak drishti. Because he did not bow to any miracle. When he bowed to his center of devotion, miracle took place. Lord Chandraprabha himself presented himself there. All were astonished, and ultimately everybody became Jain. So not only through a little bit knowledge can samyak be confirmed. That is actually something which can be determined through higher knowledge. सम्यक दर्शन का निर्णय अल्प ज्ञान से, अपने छद्मस्त ज्ञान से शक्य नहीं है, उसके लिए दिव्य ज्ञान अपेक्षित है। समंतभद्र स्वामी का हमने एक दृष्टांत अभी अंग्रेजी भाषा में दिया था कि जब उनको भस्मक व्याधि हुई, आहार से चौके के बाहर निकलने के बाद पेट खाली हो जाता था, गुरु ने कहा कि तुम्हारी अभी संलेखना की स्थिति नहीं है और तुम्हें बहुत प्रभावना करनी है। तो उन्होंने उपचार प्रारंभ किए, अलग अलग औषध ली और अलग अलग उपाय किए, कोई लाभ नहीं हुआ। वाराणसी पहुंचकर एक मंदिर में देखते हैं कि बहुत भोग चढ़ रहा है, खूब मिठाइयाँ चढ़ रही हैं। तब उनको लगा कि अगर इतनी मीठी वस्तुएं चली जाए पेट में तो ये रोग शांत हो सकता है, क्योंकि मिठाई से भूख जल्दी मिट जाती। तो उन्होंने फिर एक उपक्रम किया, एक वेश धारण किया उन्होंने, और फिर उन मिठाइयों को खाकर 8 दिनों में स्वस्थ हो गए। पर उस वेश में उनको देखकर आज के शास्त्रों को पढ़ने वाले अल्प बुद्धि लोग क्या ये नहीं कहेंगे कि वो मिथ्या दृष्टि थे?
बिल्कुल कहेंगे कि वो मिथ्या दृष्टि थे, क्योंकि अनायतन का भेष धारण किया हुआ है उन्होंने, वो मिथ्या दृष्टि थे। पर अंतरंग परिणति को पकड़ना सुगम नहीं है। अनायतन के वेश में भी समंत भद्र को मिथ्या दृष्टि कहना दुस्साहस होगा, क्योंकि तत्काल बाद दूसरे ही दिन उनके सम्यक की महिमा उजागर हो जाती है, जब राजा प्रजा उनकी छल को पकड़कर उनको बलात् अपने अनाराध्य के प्रति नमस्कार करने को प्रेरित करती है। वो कहते हैं कि मेरा नमस्कार केवल मेरे आराध्य ही स्वीकार कर सकते हैं, मैं जिनको आराध्य नहीं मानता वो मेरे नमस्कार को झेल नहीं सकते, उनमें शक्ति नहीं कि मेरे नमस्कार को झेल ले। हे राजन, आप यदि मुझे बाध्य करते हैं नमस्कार के लिए, तो फिर आप जिनको नमस्कार करवा रहे हैं उनका प्रबंध कर लेना, उनकी सुरक्षा कर लेना। इतने ओजस्वी वचन सुनकर सबको लगता तो है कि अकेले आकर के ऐसी भाषा इतनी भीड़ के बीच इतने साहस के साथ कैसे बोल रहे हैं। तो फिर राजा उस चबूतरे के चारों ओर जंजीर बंधवा देते हैं, और जब ये अपने आराध्य की भक्ति में लीन होकर उस स्थान के सामने बैठते हैं, तो ये अपने ही आराध्य को नमस्कार कर रहे थे, स्थान सामने वो था उनका। और जैसे ही चंद्रप्रभ स्वामी को, भगवान को, तीर्थंकर को नमस्कार करते हैं, वहां पर भूकंप जैसा आ जाता है, पूरी धरती हिल जाती है, और वो स्थान दो भागों में विभक्त होकर के सबको अचंभित कर डालता है वो दृश्य, और अंदर से चंद्रप्रभ भगवान की छवि प्रकट होती है। आंखें बंद थी तब भी चंद्रप्रभ भगवान थे, और आंखें खुलती है तब भी सामने चंद्रप्रभ भगवान होते हैं। वो स्तुति पूरी करते हैं और खड़े होते हैं। राजा प्रजा सबको अपने चरणों में गिरा हुआ देखते हैं, तो सबको कहते हैं कि आप लोग ये क्या कर रहे हो। तो फिर राजा पूछते हैं कि क्या आप हमारे अपराध को क्षमा करके अपना परिचय दे सकते हैं। वो अपना परिचय देते हैं, सब लोग उनके भक्त बन जाते हैं और सर्वज्ञ शासन को स्वीकार कर लेते हैं। सो इट इज वेरी टफ to find out whether somebody is samyak drishti or mithya drishti. But if our faith is absolutely unshakable towards our scriptures, towards the omniscient lords, the Tirthankaras and Kevalis and Shruta Kevalis, if our faith is unshakable towards our revered Agam Chakshu sadhus, Acharya Upadhyaya sadhus, then maybe we are samyak drishtis. Because Gunasthan is, of course, not a subject of our knowledge. तो ये जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र है, उसके बारे में दो प्रश्नों के यहाँ पर समाधान देने का प्रयत्न किया हमने। एक प्रश्न और है इसमें, कांट बिलीव्स चेंज विथ टाइम। क्या समयानुसार श्रद्धा परिवर्तित नहीं हो सकती, मान्यताएं बदल नहीं सकती। द आंसर इज
We can change styles according to the time, but we cannot change the primary beliefs that has been propagated and that has been advised by our Kevalis, Shruta Kevalis and Shruta Parampara. Because there is only one path that leads us out of the worldly misery. There are not multiple paths, there is only one path. Because there cannot be any multiple path. The reason is there are two paths. One path is Rag, other path is Vitrag. How can there be another path apart from these? The path of Rag leads to Sansar. The path of Vitrag leads to Nirvana. How can be any third path? So we cannot make new belief systems, because every belief system that shall be made by man cannot be flawless. Those beliefs will be made by his Rag, because he is not omniscient, he is not Vitrag. So the path which has been propagated by Vitrag, Sarvajna, Kevali, Jinendra shall remain eternally same. That cannot be altered in any way. Styles can be different. Of course, styles can be different. Previously, they wore mukut, crown. Their dresses were different. Their languages were different. Their living styles were different. And nowadays, the styles are different. But the methods and the beliefs are one and the same. They cannot be changed. What is right knowledge? Right knowledge is the knowledge that has been given by those who had right knowledge. Right knowledge cannot be acquired from beings who possess wrong knowledge. सच्चा ज्ञान सच्चे ज्ञानियों से प्राप्त होता है. सच्चा ज्ञान अज्ञानी नहीं दे सकते. सच्चा ज्ञान क्या है? सच्चे ज्ञानियों ने जो ज्ञान दिया है वो सच्चा ज्ञान है. हाउ डू आई नो राइट कंडक्ट? फिर सम्यक चारित्र को अपन कैसे पहचान सकते हैं? तो अपने को पहचानने की आवश्यकता नहीं है. भगवान ने कहा है कि ऐसा आचरण करो, उनकी बात मानने से सम्यक चारित्र हो सकता है. इसलिए अपने को ये देखने की जरूरत नहीं है कि मेरे पास है या नहीं. उनके आदेश को मानते चले जाएं तो अपना उद्धार संभव है. How does our mind come in harmony with our soul? First of all, we will have to differentiate mind from soul. अपने मन को आत्मा के तालमेल में कैसे रखा जाए? The soul and the mind. These are two subjects which we can discuss separately. Today, whatever we have said, if there is any question in this description, the questionnaire can ask it. And this topic we can take later on. ठीक है? आज इतना ही पर्याप्त है. जय नम जय दुशासन. ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ, ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಮ್ಯಕ್ ಚಾರಿತ್ರ್ಯಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಆಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀಗಳು ಪೂಜ್ಯ 105 ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಧ್ಯಾನಸಾಗರ್ ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳಿದಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಪುನಃ ಮನಗಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಆತ್ಮನ ಸ್ವಭಾವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಆತ್ಮನ ಮೂಲಭೂತವಾದಂತಹ ಗುಣಶೀಲ ಸ್ವಭಾವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅನಂತ ದರ್ಶನ, ಅನಂತ ಜ್ಞಾನ, ಅನಂತ ವೀರ್ಯ ಮತ್ತು ಅನಂತ ಚಾರಿತ್ರ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು, ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ, ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾನ, ಸಮ್ಯಕ್ ಚಾರಿತ್ರ್ಯಗಳಿಂದ ಒಳಗೂಡಿಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಆತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಆತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಯೋದು ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಒಬ್ಬರು ಕುತೂಹಲಿಗಳು ಕೇಳಿದಾಗ ಬಂದಂತಹ ಉತ್ತರ ಇಷ್ಟೇ: ಯಾರು ಸ್ವತಃ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೋ, ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ, ಅವರು ಹೇಳಿದ ಆಗಮಗಳ ಬಗೆಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ, ನಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನಾವು ಆಚರಣೆಗೆ ತಂದುಕೊಂಡಾಗ ಆಗ ಸಮ್ಯಕ್ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಾಪ್ತ ಆಗತ್ತೆ. ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾಧನೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಗಮಗಳ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬಂದಂಥವರಿಗೆ ಈ ದಾರಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆರೆದುಕೊಳ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಂತ ವಿಚಾರ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಆತ್ಮನ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೇಳಿದರು. ಮನಸ್ಸು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ? ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆಯೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ತುಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಅನಂತ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಮಹಾತ್ಮರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ನಾವು ಮೇಲ್ನೋಟದ ಗ್ರಹಿಕೆಗಳಿಂದ ಕೆಲವು ಸಂಶಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ಬೋದು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬದುಕಿನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಇವನಲ್ಲಿ ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೇವಲ ಊಹೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಹೊರತಾಗಿ ಇದಮ್ಮಿತ್ತಮ್ ಅಂತ ಖಚಿತವಾಗಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾದಂಥ ಆಚರಣೆಗಳಿಗೂ ಅಂತರಂಗದ ಭಾವನೆಗಳಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಹೊರನೋಟಕ್ಕೆ ಕಾಣುವುದಕ್ಕೂ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಇರುವುದಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಇರ್ತದೆ. ಈ ಮಾತನ್ನು ಸಮಂತ ಭದ್ರಾಚಾರ್ಯರ ಬದುಕಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾದಂಥ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಂತ ಭದ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಭಸ್ಮಕ ರೋಗದಿಂದ ನರಳ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಬಾಹ್ಯವಾದ ಆಚರಣೆಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಿ ಸಮಂತ ಭದ್ರಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಮಿಥ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದೇ ಅಥವಾ ಮಿಥ್ಯತ್ವವಾದಿ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದೇ ಎನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಇದು ಒಂದು ದುಸ್ಸಾಹಸದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಮಂತ ಭದ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಹೊರಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಂಥ ಆಚಾರ್ಯರಲ್ಲ. ಸಮಂತ ಭದ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದ್ದರೋ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಹೊರಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೂ ಒಳಗೆ ಇದ್ದ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೂ ಅಂತರವನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಲ್ಪಮತಿಗಳಾದ ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಅಂತರವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗಮಗಳು, ಪೂರ್ವೋಕ್ತವಾದಂಥ ಆಗಮಗಳು ಏನಿದೆ ಆ ಆಗಮಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಇಡುತ್ತಾ ಆಗಮಗಳ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅನಂತವಾದಂತಹ ಗುಣಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾತುಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯವನ್ನು ನಾವು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು. ನಮೋ ಸಿದ್ಧಾಣಂ. ವರ್ತತಾಂ ಜಿನಶಾಸನಂ.